welcome to this webinar today. The recording has just started. So yes, I was saying a warm welcome to this webinar today about the impact of pesticides on human health. It's an initiative organized by HEAL, the Health and My name is Sandra Jain. I'm the program lead for health and chemicals at HEAL. Our NGO brings together over 80 member organizations from the health community in Europe and beyond, working for better health through a healthier environment. And I have the great honor today to introduce our two speakers, Nadia Cerioli, chemical experts at the European Environment Agency, and formerly head of the pesticide sector at the Italian Ministry of the Environment. And our second speaker for today, Dr. Sylvain Chamot, from University Hospital practitioner in occupational medicine and head of the Regional Center for Occupational and Environmental Pathology from the Regional Center of Occupational Health from the Hauts-de-France, so in France, and Amiens Picardie University Hospital. Dr. Chamot, our second speaker, will do his presentation in French, so I repeat that. He's also a researcher at the Perinatal and Toxic Risk Laboratory, and he co-created the first pesticides and pediatric pathologies consultation in France as part of the creation of the Compensation Fund for pesticide victims and to provide a unique right to children and their families. So we have these two presentations. They will last about 20 to 25 minutes each. After the two presentations, we will be able to take some questions. During the webinar, we will disable the chat, and you can ask your questions in the Q&A section. With that, I'm done with the introduction, and I will hand over the floor to Nadia for the first presentation. Thank you very much. Good afternoon. I'm sharing my screen to start my presentation. And yes, okay. I think that you can see. Yes. Okay, perfect. Thank you. Perfect. Thanks to you. Thank you for inviting me to this interesting webinar, and I am happy to share with you some knowledge about how pesticides impact human health and the environment in Europe. As Sandra said, I'm a chemical expert in the European Environment Agency. Yes, today we are talking about some aspects of pesticides, starting from EU regulatory framework and strategies, going through something about the progressives in farm to fork and zero pollution targets on pesticides, with a glimpse of pesticides' impact on the environment in One Health perspective. And then we will focus mainly on the impact of pesticide on human health. And we will be at the end talking about how to reduce pesticides risk and use in Europe. And I will give you also a slide with some recent EA products on the topics that you can find in our website. First of all, we have seen in the past years that there has been a growing societal awareness and a lot of transnational advocacy campaigns in the field of pesticides. And the pesticide residues in food is the most frequently selected concern in the 2022 Eurobarometer on food safety. As you can see, almost 40% of respondents has said this one of a main concern.
In the context of the European Green Deal, the Farm to Fork strategy identified a urgent need to reduce dependency on pesticides, as their impact on health and environment remains a cross-cutting theme. So key policy targets to be achieved by 2030 were set under the Farm to Fork strategy, but also under zero pollution action plans and biodiversity strategy for 2030. Sorry. You can see that these key policy targets are the 50% reduction in use and the risk of chemicals, pesticides, and the same reduction in the use of more hazardous pesticides, and to reach at least 25% of the EU agricultural land under organic farming. Moving to more recent documents from the European Commission, in September 2024 was published this strategic dialogue on future of EU agriculture, with the main messages stated below. Like enhancing sustainable farming practices, reducing the impact of chemicals and external inputs as pesticides, and enhancing the development and use of biocontrol. And attention in this document has been put also in some trade agreement in the EU and in its approach on that. Like stop the export of banned pesticides. Also important is the evaluation of the climate impact of agricultural products and systems, because well, it is one of the concern of the food system that could change in the next future. In February 2025, the EU Vision of Agriculture and Food stated strongly that the most hazardous pesticide banned in the EU has not to be allowed to back through the imported products. So we have to assess also their export, not only import products, but also their export. And there stated also that we have to pay attention on further bans of harmful pesticides, but at the same time speeding up the process to have access to biopesticides. As many people, most of you, I think know that the pesticide authorization and risk assessment is a very complex process going under the regulation 1107/2009. The approval started with the approval of active substance that can be used into the product. The active substances are approved or non-approved at the EU level, while the products have their approval at national level. The negative effects of these active substances, however, on human health or the environment may be recognized after many years, even if they are assessed before they are put in the market. But the fragmentation of the risk assessed paradigm and the limited assessments of other potential toxic substances containing pesticides can lead to a lack of knowledge. Moreover, we have the emergency authorization under Article 53 of the same regulation that may allow to use for certain type of emergencies in the member states some substances not more approved, even at European level. The risk of pesticides is affected not only obviously on
from their approval, but there are a lot of different aspects that we have to take into consideration, like climate change that can affect the growing coming of different new pests that has to be fight. So it is a difficult balance in using pesticides and fighting new pests in Europe. The political context can affect the risks and the use of pesticides, because with, for example, the war in Ukraine and the most recent trade difficulties that we can face, we have to monitor their effects on the trade of pesticides and the use of pesticides in Europe. And also the trade, we have seen before that pesticides bans in Europe can come back with imported products. And so we have to pay attention on that. But what is the volume of pesticides sold in Europe? It is important to say that data on pesticide use are not currently available at EU level, but will be mandatory to gather from 2028 according to the regulation on statistics on agricultural inputs and outputs. At the same time, harmonized annual data on pesticide sales in the EU have been collected, as you can see, since 2011. From 2011 to 2020, pesticide sales in the EU27 remained relatively stable, around 350,000 tons per year. You can see this graph showing the different categorization of active substances that mirrors what the European Commission uses to calculate its indicator on pesticides use and risks. And in the top, with the green line, you can see the group 2, which includes approved active substances that are neither low risk nor candidate to substitution, and which make up around 75% of all approved active substances in the EU, according to the EU pesticides database. This graph shows the data until 2020, but we have more data to 2021, and we can show that we can see if we go to the Eurostat website that we have almost the same trend, but what is good to know is that we have a significant decrease in sale of group 4 unauthorized substances. So I think it could be a good sign. The European Commission has, as I said to you, has developed a set of risk indicators on chemicals, pesticides, to track the progress toward the zero pollution and farm to fork target for the pesticide reduction. In the years from 2018 to 2022, there was an overall decrease of 46% in the use and risk of chemical pesticides compared with the baseline period 2015-2017, and the 25% reduction in the use of more hazardous pesticides. Their overall downward trends in the first 5 years shows that both 50% reduction of the farm to fork targets could be achieved by 2030. However, key actors have recommended improved improvements in the methodology, and they also how can I say, they encourage member states to keep ensuring that chemical pesticides have to be the last resort in non-agricultural and agricultural lands.
we have also to mention the recent commitment by European Commission to improve indicators under the New Deal for pollinator, as they are a very important part of our biodiversity. About the zero pollution targets, we see that from the Zero Pollution Monitoring and Outlook report that has been published at the beginning of this year from the EA, that the EU is making progress, and this progress can entail a 50% reduction in pesticide use and risks. This reduction might be not solely attributed to sustainable agricultural practices, but, for example, also to a withdrawal of some of the active substances that has been used in past. What the Zero Pollution Monitoring and Outlook report stated at the end is that we need to revise the indicator methodology to ensure an accurate assessment. And before of that, in 2020, the special report of the European Court of Auditors on the sustainable use of plant protection products finally suggested to improve the harmonized risk indicator or develop new ones. So we have to change the paradigm in some way. This glimpse of the impacts of pesticide in the environment is given in One Health perspective, as we are all connected, because pesticide exposure is linked to declines of in many population in the ecosystem, and it could affect the human health at the end. Among the different types of pesticide that has used in the European countries, PFAS is having a rising interest and concern, because why it is now notorious that this kind of substances are used in diverse consumer products such as textiles or food packaging and so on, it could be less known that PFAS pesticides are widely used. Some we know that are persistent themselves on men, and other can break down into persistent metabolites, like, as you can see, trifluoroacetic acid, TFA. And it is found, I nominated here because it is found to contaminate drinking water. So it is a very big concern for human health. Moreover, PFAS directly pollute soils, water resources, and the food chain. So they are contributing to the ever-increasing background level of these forever chemicals. Even if in general PFAS contamination due to pesticides, including through dietary exposure, is currently downplayed by decision makers, we are welcoming the flufenacet recent restriction as an example of a good practice to go on in this direction. The contamination, the environmental contamination is widespread, as you can see in the graph and in this map. The graph shows the contamination in surface water and groundwater, and you can see that at least that between 9% to 25% of monitoring sites in Europe exceeded threshold in surface water every year. And every year between 4% and 13% of monitoring sites exceeded thresholds in groundwater, affecting not only the environment but human health. The map on the right side shows a survey conducted in 2018 on European soils. And it found that at least one pesticide residue is above in all these sites the limit of quantification. They found pesticide residues in almost 75% of the
almost 3,500 sites investigated. Most of the samples showed at least 2 different pesticides residues, 30% more than 5 and 11% more than 10. Through the environment and through different pathways, the pesticides can arrive to human body. And among these different pathways and routes, not only we can mention not only the environment, but the occupational routes and us as a consumers. You can see that we have continuous lines or dotted line in this picture showing different pathways. So the continuous lines are showing the major pathway, a major pathway, and the dotted lines show minor pathway. While direct exposure usually occurs via handling pesticides for domestic and professional use, the general population can be exposed through a variety of other sources, including food, drinking water, and contaminated outdoor but also indoor air. Diet, as you can see colored in red, is the main source of exposure to pesticides in general population due to pesticide residues in food, in particular in fruits and vegetables, but also in food products of animal origin. Talking about the occupational pathway, the agricultural workers and people living close to agricultural areas are also likely to be particularly exposed to pesticide drift from pills, volatilization, and soil erosion. And moreover, agricultural workers have been found to carry pesticides home on their clothing, exposing their family. It is not yet possible to derive estimates of the burden of disease from pesticides in Europe because there is not currently a EU-wide requirement to monitor exposure of humans to chemical pesticides, at least in post-marketing surveillance. However, there are strong or suspected links between exposure to pesticides and increased risk of several chronic diseases. It is obvious that different pesticides have different modes of action, and they may result in different health impacts. But in general, exposure to chemical pesticides has been shown to cause both unintentional acute poisoning and several chronic health effects. This includes various types of cancer, neurological disorders, developmental delays, adverse impact on fertility and reproduction, behavioral problems, and chronic respiratory diseases. Existing studies do not always distinguish which individual pesticide may be associated with a higher risk of certain chronic disease. So we have to talk about mixtures. Moreover, we have the vulnerable groups, children, elderly, eldest people, and pregnant women, who are particularly susceptible to the harmful effect of pesticides. We have talked about the occupational exposure in the previous slide. This is just an example on how pesticide can impact human health, and it is a large-scale human biomonitoring survey conducted in the year that you can see 2014 to 2021 as a part of European Human Biomonitoring Initiative, HBM4U. And it measured the internal exposure levels of children and adults, and the 84% of samples collected among children and adults in 5 European countries found to contain residues of 2 or more different pesticides. Significant uncertainty persists in evaluating risk
posed by current level of exposure due to the challenge of deriving widely accepted guidance values to use in the risk assessment. However, this project gave us some conclusion that human exposure to chemical pesticides has been linked to an increased risk of several chronic diseases, that expanding human biomonitoring of pesticides will be important to determine safe level of exposure and to assess the policy. Sorry, I lost the word, to reduce pesticide use and risks. Monitoring pesticide risks also remains challenging, although work started to develop science-based toxicity risk indicator for human health. The work of HBM4U go on today with the PARC, the Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals. PARC is a 7 years initiative to improve knowledge and methods on risk assessment for chemicals and support the EU Chemical Strategy for Sustainability and Green Deal. And it involves 200 institutions from 28 countries and 3 EU authorities from 2022. Here, there are some projects that are focused on pesticides. I can illustrate very quickly some of them, but you can read more in these links that I provided at the bottom of the page. The first one is more focused on the environmental risk assessment. The second one is an interesting inventory that provides an overview of the physiological based kinetic models assessing the internal exposure in humans during life. So it is interesting because it provides some tools for more efficient chemical risk assessment across the lifespan. The last one is an ambition project that includes participants from 24 countries collecting data from groups of people coming from children, teenagers, and adults, and testing various types of chemicals, and among them pesticides. Yes, we should use only no more than 2 minutes for your presentation. Yes, sorry. We have said that the pesticides comes from mainly from diet, so it is important to talk about residues in food. But however, the document from EFSA said to us a good news. As you can see, very small amount of these products have exceeded the limits, the legislative limits. For what have we seen until now, we have to reduce pesticide risk in Europe at different level, EU level, member state, regions, and cities and farm level. But we have to face not only the new risks, but the current risk and use, but also the new risks. I'm sorry that I have no time, but I'm trying to go faster. So the conclusion is that it's essential to shift to sustainable farming system, and we could reduce our dependencies on pesticides, breaking the vicious cycle of using more and more pesticides to face the pests that affect our food system. And the food system and the systemic view approach is the one that could be the winning one, the successful one, because the One Health perspective is the one that can give us a full overview of how to combine the different interests that are in the use of pesticides and the agricultural sector with the human health and environment protection. And I leave you with this slide with our most recent products on the pesticides that you can see and found in our website. Sorry to have a rush at the end, and thank you for your attention.
Thank you. Thank you very much, Nadia, for this very comprehensive and detailed presentation on the state of play at EU level from the science and policy perspective and the regulatory also framework. All the presentation will be available as a follow-up to the webinar and also the resources. So thank you so much. Now we're going to move on to the second presentation with Dr. Sylvain Chamot. The presentation intervention will be in French, so I'm just taking a moment for the non-French speaker to use the interpretation facility with the little round at the bottom right-hand side of your screen, and then if you click, you can see on this round, on this circle with the three dots, if you click, you can see interpretation and choose the interpretation towards English. And with that, I'll hand over to you. Je vous passe la parole, Dr. Chamot. Merci beaucoup. Très bien, merci. J'attends peut-être un peu ou c'est bon, je fais? Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Sylvain Chamot. Je vais parler aujourd'hui de la problématique des pesticides et des maladies de l'enfant. Donc, un peu de contexte, il faut voir que les données scientifiques sur l'impact de l'exposition des parents sur l'apparition de certaines maladies chez l'enfant sont de plus en plus nombreuses ces dernières décennies. On a la chance en France d'avoir eu des expertises collectives sur l'impact sur la santé des pesticides en 2013 et en 2021 qui ont été traduites en anglais. Finalement ces revues de la littérature retrouvent des liens assez forts entre l'exposition parentale aux pesticides et l'apparition de certaines maladies chez les enfants. Alors, ces maladies, il n'y a pas de liste exhaustive, mais il y en a un certain nombre pour lesquels les experts estiment qu'il y a des associations qui sont assez fortes. On va avoir les tumeurs du cerveau, les tumeurs cérébrales. On va avoir les leucémies, qui sont donc des maladies malignes sanguines. Les hypospadias, qui sont des malformations au niveau de la verge du pénis. Les fentes labiopalatines qui vont être des malformations donc qui vont se localiser en gros au niveau du visage, au niveau de la lèvre et les troubles du neurodéveloppement dans lequel on pourra retrouver notamment les troubles du spectre autistique par exemple. Et donc voilà, finalement les experts ont dit pour ces maladies, on retrouve dans la littérature des associations avec l'exposition des parents. Alors que ce soit le père ou la mère. Donc le fait que l'exposition parentale du père puisse avoir un impact sur la descendance, c'est quand même un concept qui est relativement nouveau et pour lequel il y a encore beaucoup de découvertes à avoir. Alors c'est pas l'épreuve épidémiologique n'existe pas pour les fentes labiopalatines et les troubles du neurodéveloppement pour le père, mais elles existent pour le reste. Et donc, partant de ça, il y a eu une mobilisation en France qui a finalement abouti à la création du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, qui est un fonds, alors qui a un volet adulte qui n'est pas très spécifique et qui ne nous concerne pas aujourd'hui, mais qui crée par contre un droit qui est unique en Europe et au monde en réalité, qui est celui de faire reconnaître un lien pour les enfants atteints de certaines maladies de faire reconnaître un lien entre leur maladie et l'exposition justement de leur père ou de leur mère. Donc ce fonds a été créé en 2020-2021 et moi je travaille effectivement comme il a été présenté à un centre de pathologie professionnelle et environnementale, depuis de nombreuses années, en réalité, on a donc des consultations où on reçoit des adultes pour évaluer leurs expositions au travail, donc leurs expositions professionnelles, et voir si on peut établir un lien ou pas avec leur maladie. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait depuis un bon moment, on va dire. Et donc, quand le fonds a été créé et avec ce nouveau droit pour les enfants, eh bien, on s'est dit, bah voilà, ce travail qu'on fait d'expertise en consultation et après la consultation, on le fait déjà pour l'adulte. Pourquoi ne pas le faire chez l'enfant?
quelque chose de complètement nouveau pour lequel, à la fois les pédiatres et les chirurgiens, parce que voilà, il y a certaines maladies qui ne sont pas suivies par les pédiatres, mais par des chirurgiens, eh bien, c'est pas des choses sur lesquelles ils étaient, tout à fait formés, l'impact de l'environnement, des pesticides sur la santé, et cetera, et cetera. Et donc ça a mis un petit bout de temps, à aboutir, mais finalement, en octobre 2023, on a officialisé la création de la première consultation en France, pesticides, et pathologies pédiatriques, donc pesticides et les maladies de l'enfant lorsqu'il y a une exposition des parents. Alors, ce fonds, il est créé, pour indemniser dans le cadre d'une exposition professionnelle, donc une exposition au travail des parents et non pas une exposition liée, heu, à l'environnement. Donc c'est vraiment dans un cadre, assez précis et on pourra évidemment en reparler. Donc, heu, en fait, au niveau local, heu, on a été rencontrer les pédiatres, les chirurgiens, ça a mis un peu de temps à décanter et en fait, c'est grâce à une collègue qui travaille dans le même laboratoire que moi, qui est donc le professeur, Élodie Haro, qui est donc chirurgienne, qui travaille donc au laboratoire Péritox et bien que nous avons pu, finalement monter, cette consultation, mettre tout le monde autour de la table et créer ça. Notre, labo travaille sur l'impact des polluants sur la périnatalité, donc on ne pouvait pas tomber, mieux. Hem, Elle-même avait fait une étude sur, les premières selles du nouveau-né et les pesticides et l'apparition justement d'hypospadias, donc ces fameuses malformations de la verge du pénis, si vous préférez. Et donc, on a créé ces consultations aussi parce que, le fonds a été créé et l'information sur la création de ce fonds n'a pas été diffusée, de façon, très active, on va dire, par les pouvoirs publics. C'est resté assez confidentiel. Nous, dans les centres, on était au courant, mais voilà, globalement, ils ont reçu, très, très peu de dossiers, sur, l'ensemble de leur période d'existence. Ils ont reçu autant de dossiers que nous, on a eu en moins d'un an, globalement, à Amiens. Donc c'est pour vous dire que et c'est au niveau national, tandis que nous, on n'est qu'une petite partie de la France, hein. Donc voilà, c'était assez peu utilisé. Donc c'était aussi, l'idée de créer cette consultation, c'était aussi de faire connaître, ce droit, des familles, des enfants et de sensibiliser, évidemment, l'opinion publique à la question de des pesticides. On sait que c'est dangereux pour les adultes, hein, ça entraîne un certain nombre de cancers, de maladies, neurologiques et cetera. Mais c'est aussi il y a une problématique pour les enfants, ce qui pose d'autres questions, effectivement. Et donc, on a créé cette consultation. Les pédiatres et les chirurgiens n'étaient pas forcément à l'aise, donc on a changé plusieurs fois les modalités de recrutement, des patients parce que, cette notion de l'environnement, des expositions, des parents qui peuvent avoir des conséquences chez l'enfant, c'est vraiment pas quelque chose qui met à l'aise les médecins, de manière, générale et donc, on a dû, s'adapter, plusieurs fois sur l'ensemble de la création de la consultation, mais maintenant on a trouvé à peu près notre mode de fonctionnement. Donc il y a ce genre de difficulté forcément qui existe et il y a une deuxième difficulté pour les parents à venir, à nos consultations parce que, prenons les agriculteurs. Alors, faut voir que les agriculteurs, c'est pas du tout l'essentiel des gens qu'on voit. Mais prenons les agriculteurs, s'ils tombent malades de leur exposition aux pesticides, ils ont le statut de, heu, victime des pesticides, mais aussi d'avoir utilisé pour eux-mêmes les pesticides et donc de responsables de leur exposition. Je mets bien des guillemets, hein, parce que c'est pas ce que je pense, mais c'est le sentiment. Mais alors quand on touche aux enfants, c'est encore plus compliqué parce que quand on tombe malade pour soi-même, ça va, mais quand on se dit finalement dans le raisonnement que, c'est, notre exposition professionnelle aux pesticides qu'on a voulu, je mets toujours des guillemets, hein, on s'est pas vraiment voulu, mais qui a entraîné la maladie de l'enfant, c'est pas évident. Alors évidemment, nous, en consultation, on nuance tout ça par rapport aux données de la science, mais n'empêche que, voilà, le fonds existe, l'indemnisation existe, la procédure existe et donc on tente, d'atténuer ce sentiment de culpabilité qui est vraiment, extrêmement fort, chez certains, patients, hein. C'est pas rare que des gens se mettent à pleurer en consultation, très honnêtement, ce qui se peut tout à fait se comprendre, hein. Et très souvent, entre parenthèses, les parents se doutaient qu'il s'était passé quelque chose, qu'il y avait un lien avec les pesticides avant de venir en consultation. Mais forcément, le fait qu'on le dise, c'est un peu dur à digérer pour eux.
Donc, actuellement, là, on a de plus en plus de consultations parce qu'on a trouvé enfin un mode de recrutement des patients qui fonctionne. Et donc, là, on a déjà envoyé une douzaine de dossiers au Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides et on va en envoyer plus d'une vingtaine au moins cette année, très certainement. Et sur les profils des parents, on se retrouve finalement avec, pour le moment, assez peu d'agriculteurs, ce qui est assez, à la fois, on pourrait dire assez surprenant, puisque bah, on sait eux les principales victimes des pesticides, et assez peu surprenant, puisque très honnêtement, une des premières consultations que j'ai eues, le père m'a pas dit directement, mais je l'ai su par la mère, oui, de toute manière, vous voulez tuer notre profession, vous voulez plus qu'il y ait d'agriculteurs. En gros, enfin, l'idée, c'était que notre consultation était là pour faire du mal aux agriculteurs, alors que c'est exactement l'inverse, mais c'est forcément, euh, comme l'a très bien expliqué ma prédécessrice, un sujet qui est extrêmement compliqué à aborder. Donc, actuellement, au niveau français, officiellement, il n'existe qu'une consultation, donc c'est celle qui est faite, à Amiens. Il y a au total, 8 autres projets de consultation qui se créent, qui sont en cours, on va dire, à l'échelle nationale. C'est à chaque fois rattaché donc, aux structures telles que les miennes, donc la mienne, donc les centres régionaux de pathologie professionnelle et environnementale. La question de l'extension au niveau national est quelque chose qui est en train d'être abordé avec des décideurs nationaux, effectivement. Et derrière, ce qui se passe, c'est aussi la question de, OK, c'est bien de créer ce fonds, c'est bien de créer cette association, mais qu'est-ce qu'on fait pour les riverains, les gens qui sont exposés non professionnellement, donc par leur environnement aux pesticides, hein. Alors, il y a une publication que je n'ai pas encore lue, mais qui fait pas mal de bruit depuis quelques jours en France sur des clusters de cancer chez l'enfant, justement, du côté de la Bretagne, donc c'est à l'ouest de la France, euh, et du lien avec les pesticides, parce que c'est forcément des zones où il y a beaucoup d'utilisation. Et il faut savoir que donc ce fonds d'indemnisation n'est pas prévu pour les victimes environnementales des pesticides. Le droit n'existe pas, et donc nous, finalement, on a un questionnaire pour repérer les expositions, mais on pose la question uniquement dans le cadre du travail, pas de l'environnement. Les gens qui nous écrivent des petits mots en disant c'est une exposition environnementale, etc., etc., on a compatit entièrement avec eux, mais en fait, le droit n'existe pas au niveau français pour les personnes qui sont exposées par l'environnement, et donc on leur envoie un courrier type en disant, bah voilà, on peut pas malheureusement vous recevoir en consultation, on peut pas aller plus loin pour vous parce qu'il n'existe pas de droit. Après, s'ils sont libres d'aller se tourner vers des avocats ou quoi que ce soit, mais c'est pas notre rôle d'orienter les gens vers ce genre de démarche. Nous, on existe, on est des structures voilà, qui existent dans le cadre d'une organisation nationale, on va dire, et donc on n'est pas là pour aller alimenter ce genre de choses, mais il n'existe actuellement pas de droit pour les victimes environnementales, on va dire, même si dans le dernier plan de réduction d'utilisation des pesticides français, qui s'appelle Ecophyto, il a été mentionné que on pourrait étudier la possibilité de créer le même fonds d'indemnisation des victimes pour les personnes qui sont exposées de façon environnementale, mais c'est pas fait du tout. Voilà, c'est pas fait du tout, et on verra bien quand ça aboutira, si ça aboutit un jour. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la consultation pesticides et pathologies pédiatriques. Le sujet de l'exposition du père, hein, la plupart des enfants qu'on voit, c'est une exposition paternelle, hein, évidemment, c'était attendu, mais c'est vraiment en plus quelque chose qui est tout nouveau dans les esprits aussi. Donc, ces consultations sont assez longues parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, hein, le fait qu'on ne peut pas identifier un seul pesticide, que c'est pas un lien de causalité, etc., etc. Ça prend un peu de temps pour les familles. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Très intéressant. Donc, un centre qui fonctionne finalement de façon assez récente, mais vous avez déjà un certain recul à la fois sur
la mise en œuvre des adaptations que vous avez pu faire et puis aussi sur les autres développements qui pourront se faire en France. Je crois que ce sera intéressant euh, de voir comment cela peut inspirer au-delà du territoire français. I'm going to change to English, I think, for the interpretation to make it easier. We have a question in the Q&A and a question in English. The question is, we know that certain pesticides bioaccumulate in the food chain. Do you believe there is enough being done towards informing the effects of bioaccumulation to health professionals and the public? The public perception associates pesticides mostly with plant-based food, but animal-based food can be a higher risk for certain pesticides. What is your view on this problem? Who would like to respond? Maybe Nadia to get started? Yes, I think Nadia. Yes, well, it's a good question from I think from a communication point of view. I think that this is a good point because the pesticides health related issues are mostly associated by general public with fruits, vegetables, and that kind of food. Maybe it could be nice to deepen this kind of communication to the public, because as this question pointed out, some of the pesticides that are used normally in Europe are even even stronger in the food chain bioaccumulation and in the in the animal-based food. So I think that it could be nice to go on and deepen this kind of information to the public. Thank you. Thank you. Si je peux rajouter Yes. quelque chose. Je peux répondre, Sandra? Oui. En français? C'est bon? Oui. Ok. Effectivement, et c'est la question de l'information des citoyens européens est assez intéressante sur l'aspect alimentaire, mais aussi sur l'aspect de la qualité de l'eau, hein, comme Nadia l'a très bien montré dans ses slides. Alors je peux pas parler pour en dehors de la France parce que je connais pas les systèmes d'alerte, mais déjà je sais que nous en France on a un vrai problème sur qui délivre l'information aux consommateurs d'eau quand il y a une non-conformité. D'abord, non-conformité par rapport à quelle valeur réglementaire? Parce que pour les pesticides, le choix de la valeur réglementaire, c'est vraiment pas justifié, on va dire, scientifiquement. Il y a un petit problème, je trouve, par rapport à cette valeur. Et au-delà de ça, même pour les nitrates ou d'autres problématiques liées à l'agriculture ou pas d'ailleurs, la décision de qui doit informer le consommateur, elle reste un peu floue entre les villes, entre l'État, entre tout un tas de choses. Et ça, c'est un vrai sujet. Et souvent, les acteurs que je côtoie régulièrement, hein, de santé au niveau régional ou au niveau de l'État, finalement, disent de toute manière, informer les citoyens, c'est c'est créer de l'anxiété. Voilà. On ne veut pas créer de l'anxiété sur ce genre de sujet. Bon, c'est souvent le positionnement et ça interroge, je trouve. Thank you. Thank you for these complementary elements. I think that's helpful to discuss about the importance of informing and the responsibilities that different actors can take. Now we got
lots of questions, and we only have a few minutes left, but I think we can take some of these a few minutes. So there's a question for you, and I will ask first in French, so you can hear it, Dr. Chamot, and it can be translated. So, par quel biais l'exposition du père se transmet à l'enfant? Quelles étaient les modalités de mise en place des consultations dont vous avez parlé? Alors, il y a deux questions qui n'ont rien à voir du coup. Le biais de l'exposition du père se transmet à l'enfant. Très, très, très bonne question. Auxquelles les réponses ont l'air particulièrement compliquées et sur lequel il faudrait s'arrêter pendant très longtemps. Mais disons que si vous avez un peu de connaissances en biologie, une des explications passerait par des morceaux de micro-ARN qui sont dans les spermatozoïdes. Mais enfin, globalement, les études qui portent sur la mécanistique, vraiment les éléments, on va dire, cellulaires, quoi, qu'est-ce qui se passe pour que ça augmente le risque, sont étudiés pour l'obésité du père, par exemple, son régime alimentaire, etc., les conséquences sur la grossesse, mais très peu pour les pesticides. Et d'ailleurs, je ne sais même pas par où commencer dans ce genre de cas. Donc, on a des débuts de mécanismes de comment la santé du père peut influencer la santé de l'enfant, mais ça reste extrêmement compliqué. Et quelles étaient les modalités de mise en je pense que j'ai répondu les modalités de mise en place pendant la présentation. Je vais prendre une dernière question aussi pour vous. Avez-vous échangé avec des collègues d'autres pays sur le sujet que vous traitez? Avez-vous connaissance de potentiels fonds similaires dans d'autres pays de l'Union européenne, par exemple, ou des intentions de faire cela? À ma connaissance, le fonds est unique au monde et non, j'ai pas eu d'échange. Enfin, si, alors, avec un collègue espagnol, on a fait une présentation commune, mais c'est tout. On n'a pas prolongé les échanges plus que ça, mais ça serait intéressant, effectivement, d'en discuter parce qu'il n'y a pas de raison que si ça se fasse en France, ça puisse pas se faire ailleurs, finalement, puisque les données scientifiques sont les mêmes. Donc voilà, après. En tout cas, on peut en parler, quoi. Mais moi, pour le moment, j'ai pas eu de contact. Okay, thank you. Well, with that, I will change back to English for the interpretation purpose, and I think that's the perfect conclusion for this webinar, and to bring our subjects again to the attention of the EU policymakers and decision makers who might have listened to this webinar, and to whom we will also bring to whom we will approach to bring all the information that have been presented in this session. I'd like to thank you very much, and I'm sure we will have the chance and the need to pursue this conversation so that we can carry on reducing people exposure and the use of pesticides as much as possible, and ensure that we have a better health protection with these measures and across Europe. So thank you so much for joining us today again, and stay tuned for the continuation of our work on health and pesticides. Thank you.